От мені просто треба перевірити, що чи це записується. От. Ну, ви там щось говорите? Що? Добрий день. Добрий день. Олег. Може спочатку представитися мені, а тоді я вам представлюся, поки ми чекаємо пана Дука. Мене звати Олег. Давай якраз. Okay, I think we have the sound up and working, and I think they're trying to record something. They're doing a test. Did you hear that? So I think they have the sound up and working. Great. And I think they're doing a recording test. Yeah? То ми вже готові починати? Так, Олена зараз підійде. Зараз підходить Олена і починаємо. Okay, so we just wait for Ulana to come, and then we can Олена start. зараз підійде. So we just need great. another minute or so for Ulana to arrive. Great, great. Ну, якщо нас, то нам не буде показувати, тому що, ну, нас і так не знає. Ми бачимо тут. Давайте познайомимося. Okay, so maybe we would do some introductions? That would be great. I would love that. Так, це би було дуже добре. Ну, давайте познайомимося. Кого бачите? So who do you see? Мене пам'ятаєте, так? Дивилися, що я чую. Камера. Вони на екран дивляться. Але треба інколи бачити їхнього. Так. Можна? Я можу когось одного включити, хто постійно буде там показувати. Ні, не потрібно. Воно буде перемикатися. Tatiana, would it be possible to send in typing their names so I can have them see them because it will help me to remember them? Is that possible? I think so. I wonder if there's a... Чи ви знаєте, чи це можливо переслати ваші імена, щоб він знав, як вас звати? Maybe Він through просить. chat? Зараз я перешлю. Олександр, Юля, Юрій, Олег. So Олександр, Юля, Так. Юлія. Юлія, Олександр, Юлія, and Юрій. You say the second one again? Yeah, it's Julia, Julia. Yulia. Alexandra, Yuri, and No, Yulia. Alexander, Julia, Yuri. Yulia, Yuri. Okay, great. Ви можете задавати питання, і ми будемо відповідати, бо... Okay, yeah, so they're suggesting that you pose some questions and they can answer your questions. So they're just waiting for you to start, I think. Okay. Я буду спрямовувати камеру на того, кого будете запитувати. So they will direct the camera towards the person who's talking. Okay? Excellent. Well, I wonder if we could go around and just do an introduction, just say your name and one sentence about yourself, anything that they want to say, and you and I can do the same. Я би хотів, щоб ми почали з того, що кожен може знов сказати своє ім'я і може одне речення, що би ви хотіли про себе сказати. Розпочнемо з мене. Я Олександр.
So my name is Олександр. Проживаю в Косів, Прикарпаття. So I live in Kosiv in the Precarpathian region. На Євромайдані з 24 листопада. I've been on the Euromaidan since the 24th of November. Переважно займаюся репортерством. Чим займаєтеся? Волонтерством. So, and he's there as a volunteer. Great. Ага, то може... Thank you, Alexandra. Дуже дякую, Олександре. Добрий вечір, мене звуть Юрій, я з Донецька. Я вже 2 місяців, я працюю медико-волонтером. So my name is Yuri, I'm from Donetsk, and I'm working right now as a volunteer. Okay. Good to meet you, Yuri. Дуже приємно познайомитися. Доброго вечора, я Юля, я з міста Львова. Good evening, my name is Yulia, I'm from the city of Lviv. Я на Майдані з 1 грудня і теж працюю волонтером в різних службах, скажімо так. Ну, зараз наразі я при медпункті на вулиці. Чекайте хвилинку, бо давайте будемо фразами говорити, щоб переклад був більш оперативний. I'm on the Maidan since December 1st, and I've worked in various volunteer capacities, both in медичній і ще якій службі. Я, в принципі, брала участь в акціях громадського сектору Євромайдану. Часом там на кухні працювала. Певний час, коли почались події на Грушевського, то я просто там спостерігала, що відбувається, потім працювала при медпункті. So she is been involved in the civic section of the Maidan called the Hromadski Sektor. She also worked in the kitchens, and when the events started happening on Hrushevskoho, she began working also in the medical first aid points positions. Також, можу це сказати, що в мене є кілька знайомих серед бійців внутрішніх військ, бо ми тут познайомилися. І я також один з Беркута, і я з ними час від часу спілкуюсь. And so I also have several friends who are in the special forces. We've had the opportunity to meet them while I've been here, and especially in the Berkut, and every once in a while I have the opportunity to speak with them. Great. Okay. Дуже добре. Yulia. Дуже приємно познайомитися, Юлю. Okay. Do you want to introduce yourself, Tatiana? Мені просто, щоб я себе представила, я дуже коротенько, мене звати Таня Ставнича, я сама з Америки, але я вже в Україні живу 12 років, і я дуже рада, що Олена мене до цього залучила. So I'll just explain, my name is Tatiana, I've been from the United States, but I've been living in Ukraine for 12 years, and I'm very grateful to Olena for letting me be a part of this. І я б ще тільки додала, як ви будете говорити, не говоріть довгими реченнями, скажіть якусь одну фразу, я скоренько перекладу, щоб я щось не помішала, знаєте, щоб воно було якнайбільш докладний переклад. Добре? Чи може я скажу? Антон, ще оператор у нас є. Я займаюся стрімом відео події 21 числа цілодобово. So he's Anton? Ні, Як звати? Ант. Яке? Ant. Okay. So his name is Ant. He is a video and recording specialist, and he's been working on various videos. Майдан від котрого дня? З 21 листопада. So from the 21st of November, he's been at the Maidan working on these different videos. Okay.
Thank you for your support, Anton. Дуже дякую, Антон, за вашу підтримку. Будь ласка. You're welcome. My name's Duke Butcher. I'm Мене звати a Дук. certified trainer with the International Center for Nonviolent Communication. Я є сертифікований тренер для центру Nonviolent Communication. Це є спілкування, насильницьке спілкування. And I'm a Canadian by birth. I currently live in the United States where I'm talking to you. Я народився в Канаді, але зараз проживаю в Америці. And I'm really happy to be here. I work with different groups around conflict issues and things. Я дуже радий, що з вами буду. Я маю роботу з різними групами працювати над питанням конфліктами. And I'm feeling really grateful to you folks for sharing your time and your experiences with me and the rest of us here. Я дуже вдячний вам всім, що прийшли поділитися своїм часом і своїм тим досвідом, який ви маєте сьогодні з нами всіма. Is the sound okay, or is that okay? Нормальний. Там ми погано чуємо. Таня, говори, будь ласка, короткими словами. Мені треба говорити. Повільніше говори отакими словами. Тоді буде гарно передавати. Добре, я маю поволіше говорити. Ну, отакими, щоб не постійно йшло, а з невеличкими перервами. Ну, Я думаю, що я зрозуміла, я буду поволіше. Так? Поволіше. Okay, is the sound okay now, or? Yeah, I was speaking too quickly. bad connection. Okay. All right. I'm wondering if one of you would be able to just tell me what your understanding of why we're here, just so I don't have to say things you already know. Я би був вдячна, якщо б один з вас міг мені сказати, як вмієте, що ми сьогодні зібралися, щоб я не повторював вам щось, що ви вже знаєте. Але, наприклад, що саме не повторювати? Він хоче зрозуміти, як ви розумієте сьогоднішню зустріч. На що вона? В якому форматі чи як? They're asking you to be a little more specific. What is it that you're asking them for? Are you asking them about the format, or what is it? Maybe make your question a little more specific. I'm wanting to know what their understanding is of why they're here today and doing this with me. Він хоче зрозуміти, як ви розумієте свою участь в цій співбесіді сьогодні з ним. Ділення своїм досвідом стосовно Євромайдану. So sharing their experiences about their participation in the Euromaidan. Що це має бути інтерв'ю, що нас можуть питати про наш досвід, про наші враження. Скажіть слова Інтерв'ю, нам казали, що це буде інтерв'ю, і нас будуть питати про наш досвід, про наші враження. Конкретно будуть питати, і ми будемо відповідати. So it's an understanding that it will be in the form of an interview where you will ask questions to understand their experiences of the Euromaidan. So you will ask questions and they will answer them. Okay, thank you for that.
that's in the right direction. It's just I want to just refine that a little bit. Дякую, це менше більше правильно. Я хочу тільки декілька деталів додати. For me, the most important piece is that I'm here to kind of listen to your experiences and try to hear you in a deeper way. Для мене найважливіший момент це є, що я хочу вас сьогодні послухати і почути в такий трошки глибший спосіб. Because what I have heard from Olena and Natalia and others is, I'm guessing your experiences are quite emotionally intense. Тому що з моєї розмови, що я мав із Оленою і з Наталією, я зрозумів, що ваші пережиття, вони мають певну таку емоційну інтенсивність, закладену в них. So the first purpose for me is just to hear your experiences in a deep way and hopes that that will be supportive in some way for the three of you. Так що моя перша ціль – це є почути про ваші пережиття і послухати їх в такий глибокий спосіб, з надією, що це навіть саме це буде для вас підтримкою. So that's the priority. Так що це саме є пріоритет. From my perspective. З моєї перспективи. Then secondary to that is, if this is material that we're all comfortable with sharing, then we're hoping that sharing it with others may also help them to have an experience of being heard and getting some internal relief from the pains and frustrations that you're all going through. А другорядна ціль – це є, якщо всі будуть згідні при завершенню, якщо будуть деякі речі для обговорення, які будуть обговорюватися, які, можливо, зможуть і другим допомогти, то це буде так само ділення цими речами з другими, щоб допомогти їм також трошки розрядити ту емоційну таку інтенсивність, в якій вони живуть. Any questions about what I just said? Чи хтось має будь-які питання про це, що я тільки що озвучив? Як на мене, трошечки формат нашої зустрічі, оскільки тут виникають постійно технічні проблеми, воно якось унеможливує такі емоційні, цю емоційність, те, що ви кажете, що ви б хотіли, там поділитися тим, що в нас на душі, я так розумію, воно це досить ускладнює, тому що наразі тут така більш ситуація, що це буде складно, як на мене, зробити. Через технічні проблеми. Так, тому що якби ми вас бачили безпосередньо перед нами, ви були б тут, можливо, це було, а так воно досить ускладнено. So this will be a little complicated because of the technical problems that we're having, and also the fact it would be different if you were sitting here with us, and then that emotional aspect would be more present. But in the circumstances that exist right now, it seems like this will be an obstacle to what you spoke about. Yes, this is not ideal in the sense that if I were sitting there with you, that would be wonderful. Так, це не є ідеальні обстанови. Ясно, що я би сидів разом з вами, то це би було набагато краще. And we're hoping, I think sometime next week, one of my colleagues will be coming to Kiev to join you. І ми сподіваємося, що в наступному тижні один з моїх колегів по роботі приїде до Києва і зможе з вами побути. But I'm hoping that despite these limitations that this will contribute, and wondering if we could give it a try and see what it's like, what we can learn from this experience. Я сподіваюся, що
може все ж таки навіть не зважаючи на ці різні технічні перешкоди, може ми би спробували і побачимо, які навіть в цих умовах ми би отримали, які результати ми отримуємо. And if it's any time while we're doing this, if something's not working for any of the three of you, please let me know right away. І в будь-який момент під час наших розмов, якщо щось вас не влаштовує, то, будь ласка, зразу давайте мені знати. How does that sound to you? Як то вам звучить? Окей. Добре. Окей, питання-відповідь. Формат питання-відповідь. Давайте влаштуємо. Okay, so they're saying let's move to question and answer. Okay, I just had one or two other logistics pieces. Do we have a time limit for any of the three of you? Ще тільки одно або два питання. Чи хтось з вас має обмежений час? Ні, обмеженого часу. Ну так, більш-менш, але ще є, десь півгодини. Півгодини, так? Півгодини, так. Юра, півгодини, ми обмежені. Юра півгодини, а ми скільки потрібно. Тому починайте від Юри. Okay, so Yura, the gentleman sitting on the right, has half an hour. The other two have a longer period of time. So maybe you would want to start with Yuri. Okay, great. And then just the other thing that I wanted to mention, two other pieces. One is, if you can speak in small pieces, it'll make it easier for the translation and for us to stay connected. Ще тільки дві речі. Одно, це є, якщо ви б говорили короткими фразами або реченнями, щоб перекладачка могла більш оперативно перекладати, воно допоможе нам бути на більш прямому зв'язку. Добре? Окей. And if, we can have one person speaking at a time, because obviously translating when two people are speaking is going to make it really difficult. І так само, щоб ми просто пам'ятали, щоб тільки одна людина говорила на раз, тому що це, якщо буде більше, то це буде неможливо перекладати. And the last thing I want to say before I begin is just if you'd be willing to share personal experiences, things that you've been involved in, not so much things that you've heard about. І також остання річ, я просто би попросив вас, як ви б могли ділитися особистими речами, чи це речі, в яких ви брали участь, а не тільки речі, про яких ви чули. Окей? Окей. Добре. Great, thank you. So wanting to explore kind of your experiences, your motivations for what's happening in the Maidan. Чи це зараз я хочу розглянути вашу мотивацію до Майдану. So maybe for you, Yuri, since you need to leave the soonest. То перше з вами, Юре, тому що вам треба найшвидше буде відходити. What was one experience that you had that was difficult for you or emotionally painful for you since you've been on the Maidan? Може, розкажіть про один якийсь досвід чи подію, яка з вами відбулася на Майдані, яка була для вас важкою пережити? Зрозуміло. If there's an experience that really stands out in your mind that really still sits with you and kind of aches in you at all. Якщо є якесь пережиття, яке ви мали, яке ще далі воно у вас так якби сидить до певної міри і воно вас болить, щось таке тяжке, що ви, може, пережили під час Майдану? Ні, на щастя ні, але я трохи розраховував на інший формат цієї зустрічі. І тому, якби, в цьому плані в мене все гаразд, бо я займаюся безпекою медиків, то мені просто, я собі не дозволяю про це думати, бо так не буде перемоги, а ви не чуєте Олена. Якщо я правильно зрозумів, що ви просто не даєте, ви не виділяєте на це час, щоб думати над такими речами, так? Тому що інакше... Так. Так. So
Yeah, he says he doesn't devote any time to think about any of these kinds of things because if he does, then it'll take him off the track and he won't. They won't achieve victory. So are you saying that you're concerned about focusing on any one of these painful experiences because it might impact your effectiveness in doing your actions? Так що, якщо я можу повторити це, що ви сказали, це є, що, якщо я правильно зрозумів, що ви боїтеся думати над якимись такими болючими речами, тому що ви боїтеся, що це може вплинути на вашу ефективність в цій боротьбі. Ні, це певно просто немає часу, бо я приїхав, моя мотивація прибуття сюди на Майдан, це люди, це взагалі не політика, і не щось, що происходить в нас в країні. Це люди, заради яких я сюди приїхав. No, it's more that he just doesn't have time. Це просто, що ви часу не маєте. Скажіть, повторіть те, що ви сказали при кінці про політику, бо я так і не дочула. Ну, я взагалі людина повністю аполітична. Тому я сюди приїхав заради людей. І тому я навіть собі часу не залишаю, щоб на себе, тому що я все роблю для людей. Розумієте, в мене на це немає часу. Я тут побуду певний час і поїду додому. Я найактивніше його хочу тут провести. So, if I understood correctly, he came here for the people, not for any kind of political. Я може до кінця не зрозуміла. Давайте знову скажіть. Я думаю, що я добре не переклала. Може, скажіть, говоріть фразами, і я буду фразами перекладати. І поволеньке, щоб я вас добре почула. Я кажу, що я взагалі аполітична людина. So in general, I'm an apolitical person, not involved in politics. Я тут заради людей. He came here for the people. І тому я хочу раціонально потратити тут цей час. Я не даю собі змоги і часу про це думати. And so that's why he wants to as maximally as possible spend his time in this way, because if he otherwise it won't work. So it's really your whole reason for being there is to really try to contribute to everyone on the Maidan, and you're concerned that the emotional part will interfere with that. Так що ваша основна причина, чому ви там є, це є, щоб підтримати людей Майдану, і емоції можуть цьому вам завадити, так? Або перешкоджати. Так, емоції будуть потім, вже дома. Yeah, emotions will be later, afterwards. Okay, so do you have an experience that you would feel comfortable sharing now with us, that we have this time? Але чи ви все ж таки маєте якесь пережиття або якийсь досвід, який ви би чулися комфортно нам розказати сьогодні, оскільки ми маємо трошки часу? Ну так, взагалі такий випадок є. Yes, there is such an experience. Це коли були події на Грушевського, це було 22 числа. So it was during the events on Hrushevskoho on the 22nd. Okay. Мені взагалі здається, що такі речі не забуваються. And I think that these kinds of things can never be forgotten. Бо знаходячись в медичному штабі, де на той час... Як в медичному штабі що було? Коли йшли операції і Беркут почав штурмувати, ви розумієте? So when there were at the medical point, there was they were helping people in the medical point, or there was some kind of була що вони там робили в медпунктах? В медпунктах йшли операції, хірурги йшли людей. They were actually doing operating in the medical points, and Berkut was storming. І
які там були не медики, які були визначені, що вони медики, це не зупинило. Ви розумієте? Повторіть знов. Я кажу, що сама ця подія, то що це медичний штаб, і там йдуть операції, і там медики. На це ніхто не зважав. По медиках, по тих людях, що там були, по них просто стріляли і кидали гранатами. So what was that it didn't seem to matter that they were medical personnel and that they were doing these operations, that the Berkut was firing at them anyway. Sounds like it was a incredibly tense situation, and sort of like you couldn't. It was unbelievable to you that they would be doing those kinds of things, shooting. Це звучить, що це була така неймовірна якась ситуація, і що тяжко було, вона була дуже напружена, і що тяжко було повірити, що хтось може таке робити. Ну так, це взагалі тут все дико. Ми живемо в 21 сторіччі. Yeah, this is actually just absolutely crazy and wild, because we live in the 21st century. This isn't. So go ahead. Прошу, скажіть, він просить. А так взагалі, ну як на емоційному фоні в мене все добре. Це життя, воно йде далі. But other than that, everything is great. So it sounds like in that particular experience that it's sort of unfathomable for you to understand what might have been going on for those other people that were shooting. It's just crazy making. Так що воно звучить, що якраз в цей момент для вас це було абсолютно незрозуміло, що ці другі люди думають, коли вони це роблять, коли вони чинять такі речі. Що це було для вас зовсім незрозуміло, що вони можуть взагалі думати. Так? Так, взагалі-то саме питання люди так по суті не можуть робити. So, well, you know, this isn't really people, because people can't act that way. They're not human. Yeah, it's hard to understand or imagine that any human being could do that to people who are obviously trying to help. Та це є дуже важко зрозуміти, чому би будь-яка людина це робила до людей, які стараються другим допомогти. Так. And I wonder if there's some rage in you, or wishing that you know, people would have more care about life. Мені цікаво, чи у вас є якісь такі почуття такої дуже злості, ненависті і what was the last part? I'm sorry. Rage and Care about life. I'm sorry. Care about more care for life. Ага, і що чому нема більше, чому ці люди більше не переживають і не дбають про життя? Ні, в цьому плані в мене немає ніяких питань, ніякої озлоби на когось. Я як розумію ці речі умов. I don't really have any questions about this. Повторіть це останнє, як ви розумієте ці речі? Ну, як розум, я це розумію. Ви розумієте? Все, що це тут трапляється, потім я даю собі якесь логічне завершення, але не завжди його знаходжу. Чи я правильно зрозуміла, ви сказали, що ви не знаходите... Ну, повторіть знову, трошки повеліше говоріть, бо я щось не можу дочути. В цьому плані, кажу, в мене все добре. Нічого на такому фоні, що я на когось злий чи озлоблений, я злоби ні на кого не маю, бо я там нічого не мог діяти, ви розумієте? So he said that he doesn't have any rage or anger because he wasn't involved in it. He didn't do anything with it, so he doesn't have issues with anger or rage. Okay. Якщо щось залежало від мене, то, мабуть, можливо, я задумався, а так ні. He said if some of it depended on me, then maybe I would have this anger, but as this was completely beyond my control,
it doesn't affect him in that way. So how do you feel about it? I'm wondering if there's just some sadness seeing how one set of human beings is treating another. Але які є ваші, мені цікаво, почуття, як ви про це думаєте? Чи це просто є такий смуток, що ви бачите, як одні люди можуть це другим чинити? Чи смуток є, чи що? Яке відчуття у вас є, коли ви про це думаєте? Ну, ви розумієте, я взагалі не очікував, що я таке зможу побачити. Це взагалі як в кінотеатрі на 3D, да, і в першому ряду, де за поряд і рядом, то було десь... Говоріть, мусив поволіше говорити, я перепрошую, бо я не чую, воно зливається разом. Все, що там трапляється, це абсурдні речі, які розумом не можна до кінця зрозуміти. So the things that happened, these are very difficult things and you can't understand them with your mind. That it's sort of hard to take them in and to comprehend the intensity of these kinds of events. Так що це є важко якось в себе втягнути і зрозуміти значення цих подій, так? Ну, мабуть, так. Yeah, you're right. Well, is there something that you would like the people who took those kind of actions to know about the consequences on you and others? Чи є щось, що ти би хотів сказати тим людям, які це робили, щоб вони подумали над наслідками таких подій другими, або навіть ці наслідки, які ви відчуваєте? Чи є щось, що ви би хотіли їм сказати? Ні, я думаю, ні. І не стоїть нічого казати, бо спочатку нормальні люди думають, а потім роблять. Вже зараз немає ніякого сенсу. No, there's nothing I want to say because actually normal people think about what they do before they do it. So it's hard to imagine that these people were thinking when they were acting in that way. Hard to understand what thinking was going on. Так що тяжко зрозуміти, що ці люди взагалі щось думали перед тим, що вони діяли, так? Так, так. Yeah, you're right. Can you say anything, would you be willing to say anything more about why you're there? I heard you to help people, but is there more about that? Чи може ви би щось трошки більше розказали, саме чому ви є на Майдані? Ви трошки згадали про це, що ви прийшли там задля людей, а може ви би щось трошки більше розказали, чому ви на Майдані? Ні, просто в мене є час, є можливість. So I have time and I have the opportunity and that's why I'm here. Тому я тут, бо пишеться історія, я хочу приймати участь, а не десь відсилюватися і читати по книжках, якщо може бути тут. Because I would rather be here and taking part in the events rather than observing them from afar. And what is it about being there personally that's so important to you versus watching it from afar? І що то є в тому, що ви можете брати участь, чим воно відрізняється це, що ви можете брати участь, або на протилежне від того, якщо ви би були далеко. Значить, це що то є, що вас так якби... So you're asking what it is that makes it special for him to be there rather than be far away? Так, значить, що то є, що є таке особливе, чому ви можете, що ви можете брати участь в тому, замість бути далеко? Що то є саме в тому, що вас так якби спонукає? Я думаю, саме моя участь тут, якби ці дії, які я роблю. Наприклад, на Грушевську, якщо я витягну 30 людей, то я вважаю, що я зробив гарну справу, і не факт, щоб їх витягнути щось. Якщо ви що, 30 людей? Витяг з лінії огня поранених, то я думаю, якщо я був вдома, то я того не зробив. So I think I didn't quite hear the exact phrase, but I think he feels that if he's able to do something, he feels more satisfied as having been able to.
taken action. Чи я правильно зрозуміла? Так, так. Що якщо ви можете, що ви відчуваєте, що як ви можете брати активну участь, що ви щось зробили, ніж... Я кажу, у ці дні на Грушевського я витяг з лінії огня 30 людей. Якби я був вдома, то я того не зробив би. Що ви зробили з 30 людьми, бо то я не можу дочути. Витягнув з лінії вогню, з фронту, забрав, виніс 30 поранених. I see. He was able, during the battles on Hrushevskoho, he was able to take 30 people, carry 30 people to safety during the battle on Hrushevskoho. And if he hadn't been there, he wouldn't have been able to do that. And that's very important to him. So being there in person really allows you to really contribute in really meaningful ways, including literally saving people's lives. Так що бути там на місці, воно насправді допомагає вам докластися до справи в дуже практичний спосіб, навіть в тому, що ви можете врятувати життя людей. Так. Yeah. Okay. Anything else that you'd like to say, Yuri, before we maybe move on to another person? Чи є ще щось, Юра, що ти би хотів сказати перед тим, що ми перейдемо до наступної людини? Може, ти би хотів щось поділитися ще? Ні, все добре. Я дуже радий був познайомитись. No, it's good. I was very happy to have the chance to get to know you. Мені потрібно бігти на чергування. So he has to go. He has to do his. He has his station duty that he needs to go to. So. Okay. Thank you very much for sharing what your experience is. Дуже дякую, що ти поділився своїм досвідом. Bye. I don't know, Yulia or Alexander would like I think to Yulia speak moved next? in. Yulia moved into the talking chair. Okay. So is there an experience or something, a significant event that you were personally part of that you'd be willing to share? Юля, чи є, власне, якесь пережиття або якась подія, в якій ти була особисто заангажована, про яку ти хотіла би з нами поділитися? Таких подій багато. There have been many experiences. Я опишу дві, якщо можна. I will tell you about two, if that's allowed. Yeah. Одна це сьогодні, це відбулося сьогодні. One happened today. Це не просто подія, але мої емоції більше. Так? This really isn't an experience, it's more my emotions. А друга це є ніч на 22 число на Грушевського. The second is the night of the 22nd on Hrushevsky Street in the evening. Сьогодні вранці я прокинулась і в інтернеті прочитала одне повідомлення. This morning I woke up and I read information on the internet. Це була інформація, що Міністерство внутрішніх справ опублікувало свою версію, що ці машини, які спалили людям, що машини не палили, а що машини згоріли самі. It was information from the Ukrainian internal police forces with an official statement saying that all these cars that have been burned in Kyiv were not set on fire, but that they just burned by themselves. They just caught on fire by themselves. This was an official statement. Це була вже, не знаю, чергова цинічна брехня, яку ми кожен день чуємо. And this was just one in a line of outright lies that we hear every day. Я знаю, що у кількох моїх знайомих у мого друга спалили машину. Просто за те, що мого друга спалили машину просто тому, що вона була там з львівськими номерами, або можливо тому, що він ходив на Майдан.
And I know, for example, one of my personal friends, his car was burned, and it was burned only because either he had these license plates that indicated he was from Lviv, or because he visited the Maidan. Я знаю, ви маєте питання якесь, так? Do you have a question? No, I was just gonna say I'm wondering if that is like enormously frustrating, you know, to you, because you're really wanting one, truth to be out there, and one sort of an acceptance of responsibility for people's actions. Мені, власне, цікаво, це, напевно, для тебе дуже велика така фрустрація внутрішня. Відчуваєте то, що ви хочете, щоб була перша правда. So the first is truth, and what was the second part? Some people to take responsibility for the actions that they do. Так, що ви хочете почути правду, і що ви хочете, щоб хтось взяв відповідальність за ці події, які відбуваються, ті злочини, які відбуваються. Так, ми хочемо цього, але це початок лише моєї історії. Так, я хочу цього, але це, те, що я писав, це початок тільки історії. Yeah, so yes, this is what she wants, but this is only the beginning of her sharing her experience. So there's more. Я знаю, можливо, це випадково те, що розповідаю, але я знаю, що багато людей, якими спалили машину, вони їх заробили, скажімо так, своєю працею, і це для них є реально втрата. Вони що робили? Багато людей, які мали ті машини, спалили машини, то вони що? Це не справді втрата, бо вони не є дуже багаті люди. So for many of the people whose cars were burned, this is really a huge loss because these were not wealthy people. Особисто я зараз живу на квартирі у жіночки киянки біля недалеко від Міністерства внутрішніх справ. So right now, I live in an apartment with a woman from Kyiv, and it's right near the Ministry of the Internal Affairs in Ukraine. І просто прочитавши цю новину, і вже я вийшла з дому і пішла по вулиці повз це Міністерство внутрішніх справ. And I read this information piece on the internet, and then I left the apartment and I walked past this ministry building. І я бачила там дуже багато дорогих машин і ситих і цинічних людей, які стояли і щось обговорювали, і я розуміла, що їм, як це пояснити? Насправді вони надавали ці накази палити машини цим людям, вони покривають цей бандитизм. В них самих, як це пояснити, люди, які живуть незаконно, в них набагато більше грошей, які здобуті незаконно. Це настільки цинічно, розумієте? Вони цим собі посміхаються, курять. Але вони нічого не розслідують, а видають таку інформацію, що машини самі згоріли. And when I was walking past and I saw that the cars that they have around the ministry of the people who work there are very expensive cars, and just how cynical this all is. If you think about these people who either they're not investigating what really happened, or they're the ones who gave the command to actually do these actions, and that they just walk around, they're smiling, and they make all these false statements, these lies, they make these statements which are based on lies, and just how cynical it all is. Yeah, it sounds like it's incredibly frustrating and painful, and maybe some anger too. Це звучить, що у вас, власне, що це є, і воно відтворює певну таку внутрішню фрустрацію, але також біль і гнів. Because you're really wanting people to recognize the consequences of their actions and how much it affects people, how big an effect it has on people. Тому що ви хочете, напевно, щоб люди зрозуміли наслідки їхніх дій, щоб вони зрозуміли, наскільки їхні дії впливають на життя других людей. Так? Я не думаю, що ці...
Я просто не знаю, чи я там думаю, що хочу щось донести. Я думаю, що я просто констатую, що ці люди цинічно приймають рішення, палять комусь машини, вбивають, тероризують і далі почуваються прекрасно при цьому. I don't know if I really want you know, to say anything to them, but what I want to point out is that the cynicism of these people that give these directives to burn these cars and then to kill people or to beat people, and then and nobody and then they feel fine about it. They have no. Yeah, so that they feel completely safe. They don't feel threatened at all, and yet they do. And the cynicism of this. Правильно? Ви трошки розумієте, так? Як я щось не так перекладаю, ви мені кажіть. Далі я пішла в Маріїнський парк, бо я там мала зустріч з моїм знайомим внутрішніх військ. Я пішла в Маріїнський парк. So I went up to the Mariinsky Park, which is a park up by the Parliament building, to meet with one of the Special Forces people. A friend that she has there. І там я побачила людей з транспарантами «Стоп Майдан», і що до освобождення Києва осталось 9 днів. Що до звільнення Києва лишилося 9 днів, що через 9 днів вони підуть і зачистять Майдан. Це стояли люди з такими транспарантами і кричали. And she saw the people who were standing on the Anti-Maidan, which is the other protest, and that they're standing there with signs that say "Stop Maidan," that say "Only 9 days until we clean up Kyiv," and that's what these people are holding, these signs that say these things. І мені захотілося розстріляти всіх цих людей. Розстріляти, тому що вони стоять за гроші. І дуже довго, мені просто мене така була агресивна думка, що ми, як це сказати, безкарність, що ми цих людей всіх дуже демократично до них ставимося. Ми дуже демократичні, а ці люди отримують гроші і розумієте, I розстріляти всіх, вже не розбираючись там. Просто якщо людина взяла гроші і пішла це робити, або взяла гроші і пішла бити когось, мені хотілося, щоб цих всіх людей зачистити в один момент. Це були такі емоції, що мені хотілося всіх розстріляти. And I had such emotions inside, it was so much anger that I would have wanted to shoot all of them, not indiscriminately, completely indiscriminately, because these people, I feel that we are treating them too democratically. These people are taking money to stand and protest. These people are being paid for this. These people are being paid to go and beat other people. And there was so much anger that I just, you know, and I would want to just completely kill them all off, shoot all of them. Потім я прийшла до цього бійця внутрішніх військ, і я сказала, що в мене такий стан, що я би хотіла просто знищити вже всіх. Так, не розбираючись. And when I visited this friend of mine from the internal police forces, I told him that the state of my inner soul right now is that I would just want to shoot and kill all of these people. І теж, в тому числі, і Беркут, і солдати, і цих всіх, просто всіх, хто... я розуміла, що це неправильно, що це моя емоція, але на той момент вона була такою. Просто мені вже настільки набридло терпіти цей цинізм, цю продажність, цей цинізм, просто, що ми терпимо весь цей час, ми весь час терпимо, а з нас роблять бандитів, а насправді ми терпимо вже, справді, і вбивства, і все. And I wanted to, I'm just sharing with you, this was a moment of very deep emotion, and it was really a reaction against just the cynicism of these people who, you know, who get paid to do these things, and so long we've been suffering them, and yet they call us that we're the ones who were wrong, and that we're the ones who were bandite, like bandits or hoodlums. That's what they're calling us, and the cynicism of that.
And even all the Berkut and all the internal forces soldiers, just to clean them all off. Вони нас називають фашистами в той час, коли вони самі діють фашистськими методами. Yeah. So they're calling us fascists when they themselves are using fascist methods. So let me see if I'm really understanding you, Yulia. Давай я хочу спробувати, чи я правильно зрозумів тебе, Юлю. That, you know, when you see the expensive cars in front of the ministry or the people who are being paid to hold signs up against Maidan. Та як ви бачите ці дорогі машини перед міністерством, державними будинками, або як ви бачите ці люди, яким платять, щоб стояти на антимайдані. That there's a huge amount of anger and rage in you around the cynicism, around people not being in integrity with their actions and their words. Що у вас є дуже великий гнів проти тих людей, що в них є такий цинізм і що в них є такі несхожість між їхніми діями і їхніми словами. Що не співзвучність, то, що вони роблять і то, що вони говорять. And I'm wondering if it's also really painful when you see these people acting in ways and not taking that responsibility. That really has huge impacts on a lot of other people who are trying to act with care and respect. І мені цікаво, чи це, власне, вас глибоко не турбує, це, що люди не думають про наслідки своїх, того, чого вони роблять, і як воно впливає на других людей. Так чи ні? Я хотіла б сказати, що зазвичай я людина дуже мирна. I would like to say that in general I'm a very peaceful person. Навіть тут я ношу я спілкувалася з людьми з антимайдану. Я ношу грілки щодня солдатам, щоб вони грілися. So even here, I talk to people on the anti-Maidan. I carry special heating pads for the internal police forces so that they can be warm. Просто це те, що я описала, це відбувається час від часу. Просто в мене відбуваються такі емоційні зриви. And so what I just described to you, this only happens every once in a while. So it's just every once in a while this emotional explosion happens. Але тут це відбувається. Час від часу тут це відбувається. So again, every once in a while it happens here that I have this emotional. Просто не я вбиваю, розумієте? А ці люди, що мене ніби вбиває? Що не ми вбиваємо, а ці люди готові нас вбити. Ці люди готові нас вбити. Сьогодні вони стоять з транспарантами, завтра їм дадуть палки і вони підуть на нас. Бездумно. What really bothers me is that it's these people that are standing against us, that they, you know, they're holding these signs today, but tomorrow they're the ones that are ready to come and beat us. They're the ones that are ready to be violent, and що не ми, вони нас винувають, але не ми їх вбиваємо, а вони нас вбивають. So it's not. Це гроші. Розумієте? Вони отримують гроші. So it's not us that are beating them or trying to kill them. It's them that are beating us and trying to kill us, and they're taking money for it. Yeah, so the rage that gets expressed in you, that's not your nature, but when you see people choosing to act violently towards others, it's really painful to you. Так що, в принципі, для вас це не є частиною вашого характеру, власне, така агресія, але коли ви бачите такі несправедливості, що воно у вас так якби спалахає. Because you're wanting all human beings to be treated with care and respect like you're trying to do with them. Тому що ви хочете, щоб до всіх людей ставилося з повагою і з увагою і повагою, а так само, так як ви стараєтеся до них ставитися.
Yes, that's right. Я розумію, є такий ще момент, я просто другої історії, може, не буду розповідати, але є момент, що ми і міліція, ми як з інших різних планет. Нас взагалі, вони нас абсолютно не розуміють, вони зовсім в іншому інформаційному полі, і ми їх не розуміємо, бо ми теж зовсім в іншому інформаційному. Я не розумію, як це змогло так скластись, але так є. Вони зовсім з іншої планети. And I'm not going to tell you maybe the second story, but I just want to mention that with the internal police forces, it seems like we're on two different planets, that we live in our informational environment and we don't understand them, and they live in their informational environment and they absolutely do not understand us. It's like we're living on two completely different planets, and I don't know why it is that way. But that's how it is. Свою місію я частково вбачаю в тому, що я хочу якийсь налагодити місточок. Я постійно до них стукаю. Мені хочеться зрозуміти, як ці люди думають, чому вони так роблять. And part of my mission I see as to build a bridge. I'm trying to understand them. I'm trying to knock on their door to understand why is it that they think the way that they think. I'm trying to be that bridge. That's part of my mission. Well, I wonder when you see this information gap where, you know, on one side they don't understand what's going on in the thinking and the minds of the other, and vice versa. Я думаю, часом над тим, як ви бачите, власне, цю велику прірву в думанню між двома сторонами. I'm wondering if you're really worried or maybe even scared because you're seeing how this misinformation can lead to violence. Я думаю, що може ви також не переживаєте, тому що ви бачите, як дезінформація може повести до насильства різного. And that you're wanting to do everything you can to try to build that bridge, to create understanding so each side really knows the other side. І що ви так якби в собі хочете збудувати цей місток, щоб одна і друга сторона справді зрозуміли один одного. Yes. I'm guessing that in that way you're hoping that the violence can be stopped or prevented from any more happening. Я так зрозумів, що ви маєте велику надію, щоб в тому якось зупинити це насильство, яке відбувається. Можливо, так, тому що ми робимо багато акцій, наприклад, так? Але ці акції сприймаються вороже, тому що ми їх робимо ніби з своєї позиції, так? А ці люди думають інакше. І для мене реальне знання, що думають ці люди, можливо, я думаю, воно би допомогло, якби ми справді стали людяніше до них. Yes, so one of the things is that що наші дії дуже часто провокують цю ненависть, хоча ми йдемо з миром і думаємо, а чому нас б'ють? Ми йдемо, ніби їм даруємо квіти, а вони нам все одно нас б'ють. Так може, просто їм цих квітів не треба. Вони ж, ми ж їх не знаємо. So we do these different activities or action events that we try and organize, and we go to them with peace, we think, in our hearts, but for some reason they receive our action, for some reason it offends them, they don't receive it, and there's a part of me that wants to understand why if we are going to them, we're doing a certain action item, and why is it that they don't see it the way that we see it? Why do they see it in a different way? And I want to understand, for example, when we go and bring them flowers, they don't think that they don't receive it in that way. Можливо, вони не те, що ми говоримо, їм часто їх дратує, тому що ми говоримо, ми різні люди, знаєте, ви ніби іноді, як кажуть, в чужий монастир зі своїм уставом не ходять, ми їхнього уставу не знаємо. So, it's that we just don't understand them at all. We don't understand, or they don't understand us. It's like a different language, and so there's a comparison that, for example, if you have a monastery that has a certain rule of law, that another monastery can't understand it because it's two different rules of law, and you can't put them together. Yeah. So when you're seeing these things, like when you give flowers, and how
like the care and the sincere desire to know them is part of that flower giving. Oh, and I just want to add one thing. She said that it makes them irritated. What we do for some reason, what we say irritates them. So tell me again what it is that you said, because I forgot. No problem. Let me see. Just get my mind back on it. Я хотіла ще сказати, можна? She wants to say one more thing, Okay. if it's okay. Щодо силовиків, я не бачила, ну я скажу, коли я ходжу сама до них, я знаходжу, ну не завжди, але я знаходжу спільну мову. Коли до них іде група вже людей, акція якась, я не бачила жодної вдалої акції. Тобто, розумієте, вони... Я розумію, що як приватна людина, коли я йду до них, це більше дає, ніж коли ми йдемо там з квітами, з транспарантами і щось там. Тому я думаю, що дуже важливим є особисте спілкування, це набагато краще, аніж оці всі акції, які відбуваються. So what I've seen, what I've noticed is that I'm much more effective when I just go by myself and I talk to them and I'm able, somehow that's more appealing to them. But whenever we try and go with a group, even if it's with a sign or a flower or something, but as a group, for some reason, that's completely non-effective. They don't receive it at all. And that she thinks that maybe that's what we need to do more, is more of these personal relations, these very individual personal relations, because and the other things don't seem to be working. Not a single action that they've done has worked, even if it's been a peaceful action. Right. Well, it sounds like that you've experienced that when you go by yourself, that it's more easy for you to establish a one-on-one connection and kind of build some trust with them, where as a group it's not easy for them to understand each other. Я так зрозумів, що ти відчуваєш, коли ти йдеш сама і нав'язуєш такий особистий контакт, воно набагато більш успішно, і ти можеш побудувати якийсь рівень довір'я між вами. А коли йде група, воно не спрацьовує, так? Провокація. Вони це сприймають як провокацію. Коли йде група, це часто сприймається як провокація. Вони зразу нас як ворогів сприймають. Yeah, because whenever a group comes up, they see this as a provocation immediately, and they, whenever it's a group. So you're kind of guessing that when they see a group that maybe they're concerned around their safety and well-being and not trusting it's safe when a group comes. То може ви також десь підозрюєте, що коли йде група на них, то вони відчуваються небезпечно. Що вони відчуваються в небезпеці, і в тому контексті це дуже важко побудувати будь-які стосунки довір'я. It sounds like one of the things that are really important to you is to try to find ways where you can create that understanding so that each side sees the human being and not just these stories. Воно мені звучить, що для тебе дуже важливо є власне робити такі зв'язки, які допоможуть одна і другій стороні зрозуміти один одного і побачити це людське обличчя в один одного, так? Ми є сторонами конфлікту, але ми є я звертаюся до простих людей, які там є. Я не хочу переговорів там з Януковичем, я знаю, що я вважаю, що ці люди потребують кари, але ті люди, які наразі чомусь опинилися, ці солдати, там, навіть той самий Беркут, там ті люди, які на антимайдані, ці прості люди, які є виконавцями, пішаками в цій грі, як для мене, мені важливо, це є люди, яких, можливо, обманюють, які, можливо, я завжди спілкуватися, тому що щодо тих людей, які справді організували цей процес, то я з ними переговорюватись, і немає можливості, і немає бажання. Мені здається, я тверда, що ці люди мають відповідальність. So I have no desire at all to talk to anybody in the higher ranks that are, I mean, Yanukovych or any of them. I don't see, I think that they should be punished, period. But it's the people who are sent in to execute certain things, the ones who are on the Anti-Maidan or in the police, who are simply given the command to do something, and
they're the ones that, значить, ви хочете їх допомогти їм зрозуміти, так? Я останнє загубила. Щоб вони нас зрозуміли, щоб вони не йшли як на ворога, щоб ми розуміли, що ми всі українці і в нас насправді спільні інтереси. Yeah. So what I want them to understand is that we're all Ukrainians and we actually have common things in common between us, and I want them to understand us. So it sounds like you're feeling a little hopeless around kind of really being seen or understood by the higher government levels, but at the level that you're talking about, you really are hope that they could see that you share common things and are moving and want to move together. Якщо я правильно зрозумів, то для тих людей, які є при владі, то ти не бачиш можливості, щоб побудувати якесь порозуміння або той, але власне саме з цими людьми, які є на нижчих рівнях, що саме і що ви чуєте певну таку безнадію, щоб нав'язати зв'язок з цими людьми, які є у владі, але з людьми, які є знизу, у вас ще є надія, що з ними можна нав'язати контакт і порозумітися, так? Ну, наскільки ми бачимо, влада не відповіла, влада взагалі була ще з 21 листопада влада глуха, і навпаки, всі її дії щодо нас. Я розумію, що з владою теж треба вести переговори, ми не можемо виключати їх, але щодо мене особисто, моєї функції, то моя позиція, що влада має понести відповідальність за ці злочини, які вона вчинила. Щодо людей простих, то тут я буду старатися, бо їх є більшість, і їхніми руками багато що буде робитися, і робиться. Я хочу їх переконати, бо мені здається, тут я маю більше можливостей, як людина до людини, я не можу достукатись до влади. So I don't think that, I mean, I think that there should be some kind of dialogue happening with the higher government people, but quite honestly, since November 24th, nobody has paid any attention. None of them have paid any attention to us. They've not been responsive at all. And, you know, and I really think that the people in the higher government offices need to be punished for what they've done. But it's the people below them that are actually their hands and their feet that are doing the actions that I want to build understanding with and to help them to understand. Я добре переклала? That you're really clear that where you have a sense of your energy being most useful is with the people on the ground and trying to really create human connection and understanding with them. Так що ви справді відчуваєте, що ваш дар або ваше покликання на даний момент це є справді будувати стосунки з цими людьми на тих нижчих рівнях, так? Ну, наразі так. Це те, що я б могла робити, хоча б мінімально, але це те, що я можу зробити. And she says, yes, even though it's minimal, but this is what I'm trying to do or able to do. That where your energy is going is to really help, you know, each side to really understand the human being behind the actions, and then to see if you can find some common ground together, since you're all Ukrainians. Значить, що ви справді, ну так і ви бачите свої зусилля, щоб власне знайти якесь порозуміння між людьми, оскільки ви є всі українці, щоб ви знайшли ці місця, де є певна згода між вами і ця людяність між людьми, так? Ну, напевно, так. Yeah. So, I want to just check in with you, Yulia, if there's anything else, because I'm aware that Alexander has been waiting patiently also to share. Я би хотів тільки спитатися, Юлія, чи є ще щось, що ти би хотіла сказати? Я знаю, що Олександр вже дуже довго терпеливо чекає, але може ти би ще щось хотіла сказати? Я би хотіла, в мене є бажання, якщо приїде сюди хтось, теж та людина, про яку ви говорите, я би хотіла з нею зустрітись, бо, ну, в принципі, мені цікаво, я розумію, що ви займаєтеся, мені цікаво те, чим ви займаєтесь, і мені б хотілося, щоб поспілкуватися з цією людиною.
So she would be very, the only thing she wanted to say was she would be very interested if your colleague does come to Ukraine. She would very much like to meet with them because she finds it very interesting what it is that you're doing, and she would like to have the chance to meet with them. Great. I'll definitely let Carl, is his name, know. I'm guessing he'll want to meet with you. Він скаже, що він дасть цьому чоловіку, його звати Карл, і що він дасть йому знати, і він, напевно, так само схоче з вами зустрітися. Дякую. Yulia, just one thing, Yulia. Will you stay now or will you be leaving? And because I just had one other question if you're going to leave. Юлія, тільки в мене питання, чи ти зараз йдеш, чи ти ще будеш, бо я маю ще одне питання, яке я би хотів тобі задати. Я можу почекати, I'm very, very sorry. We have to go now, everyone, because this is office of CNN in Ukraine, and they gave us the key, but I had to go because I have a meeting with the Council of Lithuania. They want to, you know, to help our people, and I am late already. I'm very, very, very sorry. You really, really have to run. So maybe it's just a good, you know, sign that maybe we can have continuation, or we can, I mean, of that session, or I don't know, any other form of our interviewing. Yes, I'd be open to doing it again, and just please give my regrets to Alexander that we didn't have a chance to hear from him. Я буду дуже радий знов провести таку зустріч, і прошу передайте Олександрові, що мені дуже шкода, що я не мав нагоду з ним поговорити. If you are in our time zone, I mean, you're not in the States, right? Ви зараз... Where are you? What country? Duke, you're asking me? Yes. I'm currently in the United States, yes. Okay, so if Alexander, if he can come and he will be back to his underground hospital when he's volunteering and he's staying there overnight. So he may be in touch with you again. He has internet there. So you can talk to him separately. Okay. You can We talk just to need him to arrange separately. the translation. Oh, yeah, that's right. Англійською не говорити. А можна по скайпу? Skype, yeah, Skype can work, but maybe he can. Oh, yeah, translation. Okay, I don't know. Maybe I can come down and help. Я не знаю, може я або хто з нас стане буде Якщо може там там не онлайн. Як ви скажіть, я можу, я готова долучатися, коли будь-який час. 10 година вечора. Що? Але ми ж підемо на цю. Таню, Так. ти бачиш, do you see Alexander's, I don't know, anything, Skype or Gmail or anything? You are on the same letter. So because even if I'm not there, because we have a meeting today without this, you know, I told you before Duke, we have a meeting at 9 o'clock by Ukrainian time with the leaders of small communities. Maidan is separated into small, like, як це називається? Ці керівники, не пошли я. Сотники, так, як сказати сотники? Що? Командири підрозділів. Sotniki. So they have like different divisions in the self-defense section of the Maidan. Yeah, so we supposed to have a meeting, and that's important also to establish contact with them, because when some of our experts will come, so it's important that we know them and we can, you know, work with them. Okay. So I'll be there at that meeting. It's about like half an hour, and I need him, Alexander, I need him at that meeting. So I think he will be available after 10 p.m. And it's your time. It's like your noon or what? I don't know. It'll be it's in 3 hours. Yeah, 3 hours more. Yeah, it's 3 p.m. here. So what do you think about that time for you? Does it work for you or not? 10:30? Yeah, it can work for me, but what about for you, Tatiana? Окей, Таню, ти можеш писати, наприклад, 30? Так, я думаю, я мушу спробувати, чи в мене на нетбуку працює ця програма, щоб я могла бути вдома.
Це може бути Skype. It can be Skype. You can be just voice. Okay. It's okay to have only voice session. Because if there are 2 of you, you can use your video. If there are 3 of you, you need professional Skype. Right. Also, I don't know, Sasha, Alexander, he knows how to, Sasha can be in touch with Tanya, and Tanya can inform you about the ways of communication tonight. Is that okay? Because you have to run now. Okay, Olena, just send me an email or something, or give Alexander my contact information. I will. Okay, thank you so much, everyone. So we're talking about today at 10 o'clock tonight, your time. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, so, We'll be in touch with you, okay? Окей. Я лишу свої координати Олені. and she Yulia will also leave her contact information with Olena for you. Excellent. Thank Дуже you. добре, дякую. Okay, so talk to you soon again, and we'll be in touch. Окей, Олена, дуже дякую. Тобі дуже дякую. Thanks, Olena. We'll talk to you soon. Tatiana, do you have a minute to connect by Skype? I do. Па-па. Окей, па-па. Дякую. Goodbye. Bye-bye. All right. Ну,